Mi nombre es Sarah Carter, y sé exactamente cuánto cuesta ser invisible en una familia. $223,412. Lo tengo en una hoja de cálculo. Registros con fecha que se remontan a 6 años. Formateados de la misma manera en que organizo los rastros de auditoría en el trabajo. Fecha de la transacción, cuenta de origen, monto transferido, propósito. Columnas limpias sin ambiguidades. Lo arm hace 2 semanas, sentada en la mesa de mi cocina a las 11:30 de la noche, cruzando estados de cuenta a la luz de una lámpara mientras mi esposo dormía en la habitación de al lado. Él no tenía idea de que lo estaba haciendo. No tenía idea de que había estado guardando registros todo este tiempo. Pero me estoy adelantando. Y es un hábito que desarrollé en la infancia. Saltarme al final, en ser el resultado antes de que ocurra el evento, porque si sabía cómo iba a terminar algo, podía decidir de antemano si debía tensarme o no. Déjame empezar más cerca del principio. Tengo 39 años. He sido oficial de cumplimiento financiero durante 11 años. Actualmente trabajo en una firma regional de auditoría en la ciudad donde vivo desde los 24. Soy dueña de un departamento en el piso 14, con una vista por Louisiana que trabaja muy duro. Me gusta mi trabajo de una manera muy específica, como a la gente calada le gustan las cosas que le dan control. Me gusta que el dinero, cuando está bien documentado, no pueda mentir. Me gusta que cada número tenga una fuente. Que cada transferencia tenga un rastro. Que cada discrepancia, tarde o temprano, salga a la luz. Me resulta reconfortante una forma que probablemente valdría la pena analizar, pero he decidido no hacerlo, porque hay mecanismos de defensa que es mejor dejar en paz. Llevo 6 años casada con Noah. Y es gerente proyectos en una constructora de tamaño medio, bueno en su trabajo, genuinamente amable en las formas que importan entre dos personas en privado. Me ama. Eso lo creo. Pero el amor y la honestidad no ven en el mismo recipiente. Y durante 6 años, mi esposo los mantuvo cuidadosamente separados. Uno para mí, otro para su familia, sin mezclarlos nunca en el mismo vaso al mismo tiempo. Su madre, Faith, tiene un negocio de catering. Lo ha manejado por unos 14 años. Se construyó sobre un talento real. Y es una cocinera extraordinaria, de esas mujeres que pueden alimentar a 80 personas y hacer que cada plato se sienta personal. Pero el lado del negocio siempre ha sido inestable, margins bajos, reservations irregulares, problemas de personal que nunca terminan de resolverse. Ella lo controla todo y no consulta a nadie, lo cual es tanto su fortaleza como la razón exacta por la que nunca ha crecido más allá del tamaño de un hobby bien sostenido. Dentro del primer año de nuestro matrimonio, los faltantes empezaron a llegar a nosotros, oficialmente Noah. Pero el salario de Noah, después de la hipoteca, su auto y nuestros gastos compartidos, no alcanzaba para cubrir las deudas de suministros del catering. Así que salía de mí. Siempre presentado como algo temporal, siempre descrito como nuestros ahorros. Noah le decía a su madre que estaban usando ahorros, lo cual era técnicamente cierto. Los ahorros en mi cuenta personal que yo había construido antes siquiera de conocerlo. La primera transferencia fue de $4,000, una factura de proveedor que se había disparado. Lo recuerdo porque es que no me mirara a los ojos cuando acepté, y lo hizo. Y dijo que sería algo de una sola vez. Y lo creí porque quería creerlo, que es la razón más antigua del mundo. Necesito explicar al patrón, porque un solo mal momento es un evento. Un patrón es una estructura. Vives dentro de una estructura sin siempre ver su forma. Durante 6 años, 6 como la madre de Noah me trataba como la gente educada trata a un nubel que no eligió,
con una especie de tolerancia cortés que nunca liga a ser cálidas. En las reuniones, consultaba a su hijo cada decisión y dirigia sus preguntas al por encima de mi hombro izquierdo. Cuando el negocio tenía una buena temporada, llamaba no para celebrar. Cuando iba mal, lo llamaba en crisis, y para cuando él venía conmigo, la candidatura estaba decidida, la urgencia ya estaba establecida. Nunca me incluyeron en una sola conversación del negocio. Nunca me preguntaron. Me daban una cifra, un plazo ajustado y un tono de voz que asumía mi cooperación, porque en la versión de los hechos de su familia, el dinero era de Noah. Las decisiones eran de Noah, y yo era la mujer que había sido lo suficientemente amable como para acompañarlo. Una vez mention, con cuidado, en una cena familiar 2 años después, que tal vez ayudaría a contratar a un contador de medio tiempo. La mesa quedó tan en silencio que podía escuchar las velas. Mi suegro cambió de tema. Faith sonrió como sonríe la gente cuando decide no reconocer algo. No me tocó la rodilla debajo de la mesa, lo cual en ese momento entendí como efecto. Ahora lo entiendo como una señal para que dejara de hablar. Dejé de hablar. Empiece a documentar. No porque planeara usarlo. No en ese entonces. Documenté porque soy oficial de cumplimiento y no transfiero dinero sin dejar un registro. Es reflejo. Es profesión. Y como resultado, es lo más útil que tengo en esta historia. Hubo un periodo, alrededor del tercer y cuarto año, en el que hice las paces con el arreglo dando sentido. Me dije que eso era lo que significaba casarse con una familia con hábitos financieros distintos. Que aportar sin recibir crédito era una forma de generosidad. Que estaba manteniendo algo frágil con vida. Y que había dignidad en eso, incluso en silencio. Construí otras cosas durante esos años. Me ascendieron 2 veces. Adelante pagos de nuestra hipoteca. Pasaba los fines de semana corriendo temprano en la mañana, antes de que no despertara, moviendo por la ciudad a un ritmo que sentía mío. También empecé poco a mover dinero. No lo oculta Noah. Lo dije directamente. Hace unos 2 años, que iba a mantener una cuenta personal completamente separada. Me preguntó por qué. Lo dije que lo necesitaba. Lo cual no era una respuesta completa, pero era completamente cierto. El aceptó porque me amé y porque, en algún nivel, entendía que no estaba listo para decir en voz alta lo que yo ya había provocado. Para cuando su hermana Lily me llamó, yo ya me había protegido de la mayor parte de la exposición. Lily tiene 26 años y es la única persona en esa familia que alguna vez me ha hablado como a una persona completa. Me llamó un miércoles por la noche. Estaba nerviosa. Dijo que creía que yo debía saber que su mamá había organizado una cena familiar y que el plan era presentarme un nuevo acuerdo para que yo firmara como codidora de un préstamo de expansión. Habían solicitado una expansión que triplicaría la deuda del negocio y requeriría un garantía personal con ingresos comprobables y crédito limpio. El mío, específicamente, porque no había tenido 2 pagos tardíos en una tarjeta de crédito 2 años antes, y su mamá lo sabía. Dijo que no lo parecía correcto. Dijo que pensaba que yo quería tiempo para prepararme. Tenía razón en ambas cosas. Y voy a estar agradecida por esa llamada el resto de mi vida. Pasé los siguientes 14 días siendo extremadamente metódica. Me reuní con un abogado financiero llamado Cole, recomendado por un colega, alguien a quien nunca había usado antes, y que no tenía ninguna conexión con la familia. En nuestra primera reunión, lo expuse el historial de 6 años. Permaneció en silencio la mayor parte del tiempo. Cuando terminé, dijo, sabes que esto nunca se formalizó como un préstamo. Dije, lo sé. Dijo, eso complica la recuperación, pero no cambia el valor de la documentación.
Me ayudo a estructurar el registro en un resumen financiero limpio. Cada transferencia con fecha, origen, anotaciones. No era una demanda legal, no era una carta de exigencia, era una declaración de hechos, presentada con la claridad con la que entrego cada informe de auditoría que he hecho en mi vida. Compare una carpeta de los buenos, de los que tienen lomo rígido, y se quedan planes sobre la mesa sin curvarse. La cena fue un sábado. Conduj 4 horas. Mi puse un vestido que me gustaba, tacones con los que podía caminar, los aretes sencillos de perla que no mi regalo en nuestro tercer aniversario. Leg tranquila. Había ansiado estar tranquila durante 2 semanas. Y cuando entré al estacionamiento de su casa, ya ni siquiera era anseo. Era simplemente como mi sencha. La casa estaba llena. 3 de los tíos de Noah, 2 primos, una tía que vivía fuera de la ciudad, y que aparentemente había sido invitada para la ocasión. La mesa estaba puesta formalmente, vigilia fina, copas de vino, el centro de mesa de faith con flores acomodadas con el cuidado que pone en todo lo que hace. Hubo brindis por la familia, por el futuro, por Noah y por mí, por el negocio, por un nuevo capítulo. Mi suegro levantó su copa y dijo algo sobre el legado. Yo bebí mi vino, ascendí y observa Noah mirar el mantel. La carpeta apareció entre la ensalada y el plato fuerte. Faith la colocó frente a mí con la misma gracia con la que serve cada platillo, sin prisa, con práctica, como si fuera simplemente lo siguiente en el menú. Dijo que era solo una formalidad, una forma para ayudar a la familia a avanzar. Dijo que el oficial de crédito ya había revisado todo, y que solo me necesitaban a mí, mi nombre, mi comprobando ingresos, unos minutos de mi tiempo. Dejó su mano sobre la carpeta un momento y luego la retiró. Mira Noah. El miraba la vela a su derecha. Le di las gracias. Dije que quería tomarme un momento para revisarlo con cuidado, porque eso es lo que hace un oficial de cumplimiento con documentos financieros, y estaba segura de que ella quería que fuera minuciosa. Algunas personas en la mesa sonrieron. Alguien volvió a llenar mi copa. Abrí la carpeta. Le 3 páginas con la lentitud suficiente para que fuera creíble. Luego la cerré. Metí la mano en mi bolsa y coloqué mi propia carpeta sobre la mesa. No fue dramático. No la deslice con fuerza, en hice un espectáculo. La puse plana, centrada frente al lugar de faith, y la abrí en la primera página. Dije. Antes de tomar cualquier decisión sobre nuevas obligaciones, quiero que todos aquí entiendan las que existen. Dije. Este es un resumen de cada contribución que he hecho a este negocio y a las finanzas de esta familia en los últimos 6 años. Dije. No puede confirmar su exactitud, porque ha estado presente en cada una. No habló. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Luego dije. $2.23 for 12. Nunca formalizado. Nunca discutido. Nunca devuelto. Consistentemente presentado a esta familia como proveniente de ahorros conjuntos, que es como mi esposo lo describió ante ustedes, y lo que lo estoy pidiendo que aclare ahora. La habitación estaba reaccionando de varias formas al mismo tiempo. Faith estaba leyendo. Su rostro pasaba por expresiones que nunca lo había visto. Uno de los tíos dijo el tender. El primo más cercano a mí se inclinó ligeramente hacia adelante y luego se contuvo. No dijo mi nombre en voz baja. Lo miré con total firmeza y dije. Creo que este es el momento correcto para la honestidad. Faith intentó 3 veces replanear la situación. Dijo que los números debían estar mal. Dijo que era dinero que se había movido dentro de la familia, que eso era diferente. Dijo que ese no era el lugar para hablar de eso. Cada vez respondí de forma breve,
y sin elevar la voz. No discutir. No me altir. Solo confirm que la documentación era correcta, y que el abogado cuyo nombre aparecía en el resumen podía ser contactado el lunes si alguien quería verificar la metodología. Cuando dijo que eso no podía ser correcto, pasé a la segunda página, donde los totals estaban deslizados por año, con la fecha de la primera transferencia y las fechas aproximadas de las siguientes. Y dije: entiendo que esto es difícil de leer. Temens el tiempo que necesitan. De yo de hablar. Mira la humanidad noa al otro lado de la mesa. Estaba muy quieta, mirando sus manos. Entonces me dirigí a todos. No a faith. No a Noah. A todos. Dije. Quiero dejar claro lo que no estoy haciendo. No estoy dejando este matrimonio. No estoy presentando una demanda esta noche. No estoy pidiendo que esta familia se sienta avergonzada. Lo que estoy diciendo es que fui un instrumento financiero silencioso durante 6 años, y no estoy disponible para eso. Si el negocio necesita un garantía para un nuevo préstamo, tendré que encontrar a alguien que no haya aportado más de $200,000 en apoyo no declarado. Yo amo a mi esposo. Tengo la intención de seguir siendo su esposa. Pero soy una persona en esta mesa, no una firma al pie de una página. Agradecería que me trataran como tal de ahora en adelante. Luego tomé mi tendo y pregunté si el plato fuerte y casi estaba listo, porque, para lo que para, yo había manejado 4 horas, y la comida de faith nunca había sido el problema. Alguien se rió. Creo que fue uno de los tíos. Creo que no pudo evitarlo. Cenamos. No fue cómodo. No quedó resuelto. Faith habló muy poco, el resto de la noche. Y Noah se sentó a mi lado como un hombre que pasó 6 años construyendo una casa de cartas, y ahora vea como se encendía el ventilador sobre la mesa. Su hermana me ayudó a recoger los platos y me apretó el hombro una vez, brevemente en la cocina. No lor. Conduj de regreso esa noche con ambas carpetas en el asiento trasero. El préstamo de expansión, me dijeron después, no consiguió codurar. El negocio sigue funcionando. Sigue siendo de faith. Sigue siendo inestable de las mismas maneras conocidas. No hemos tenido muchas conversaciones desde ese sábado. Difíciles. Honestísimas por fin. Justo el tipo de conversaciones en las que siempre he sido mejor que él. Seguimos trabajando en lo nuestro. No sé qué significa eso para los años que vienen, pero sé lo que significa para mí. Significa que la próxima firma que de elevar mi nombre completo, y la pondré con los ojos abiertos. Significa que $223,000 de trabajo invisible se convertirán en lo más visible en una habitación llena de gente que quería conocer la historia. Significa que dejé de esperar ser vista por personas que ya habían decidido no mirar. Construí una vida que funciona, sin su aprobación. Y resultó que solo necesitaba una carpeta llena de hechos para asegurarme de que, por fin, lo entendieron.